தப்ஸ்டடா டேய் Levioso. உடுமே ஆக மாட்டேடா கைசவா But we haven't tried everything. There is no cure. When will you accept that? Never. I can never accept it. இப்படி இருக்கா பாருங்க. How nice of you. Levioso. I'm a goblin, not a toy. Incendio. இந்த ஹாரி பாட்டர் ஸ்டோரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 முக்கியமான வில்லன்ஸ் இருக்காங்க. ரேண்ட்ராக் அப்புறம் இன்னொருத்தன் ரூக்வுட்னு சொல்லிட்டு. பட் ஸ்டார்டிங்கில் அவங்கள பார்த்ததோட சரி, அதுக்கப்புறம் ஆளுகளை காணோம். அவங்களோட அலக்கைகளை மட்டும் தான் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ளாஷ்பேக்கில் ஒரு 3 முக்கியமான ப்ரொஃபஸர்ஸ் பார்த்துருப்போம், கிட்டத்தட்ட லெஜண்ட்ஸ் மாதிரி. அதில் ஒரு ப்ரொஃபஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொண்ணு. ஸோ அவளை பற்றின விவரங்களை வந்து இந்த எபிசோடில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஒரு சில க்ளூஸ் கிடைக்குது. செபாஸ்டினோட ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்ஸ் கிளாஸ் இருக்குது, அது செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு அட்வென்ச்சர் மாதிரி கைஸ் இந்த எபிசோடு. ஆக்ஷன் பேக்டாகவும் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லெட்ஸ் டூ திஸ். ஓகே, ஸோ செபாஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவனை பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு ஒரு ஸ்கில் அன்லாக் ஆகிருக்கு. அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டேலண்ட்ஸ். ஸோ எதை பண்ணலான் தான் யோசிச்சுருக்கேன். ஸ்பெல்ஸில் பண்ணுவோமா? அட்டேங்கப்பா, நல்லா இருக்கும் போலக்கே. ஓகே, பண்ணிட்டோம். அவனை பார்க்க போயிடுவோம். எங்கேயா இருக்கா அவன்? ரொம்ப தூரத்தில் இருப்பான் போல இருக்கு. வேர்ல்டு மேப் தான் போகணும். பாருங்க கைஸ், போ பறந்து தான் போகணும் போல இருக்கே. நம்ம இங்கெல்லாம் போனதே இல்லை. Seems a pleasant enough little place. போவோமா? ரொம்ப தூரம் போகணும்னு நினைக்கிறேன். மலையை தாண்டி போகணுமா? பலூன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. உடைக்க ட்ரை பண்ணுவோமா? மேலே போ, மேலே போ. ஹாரி பாட்டர். 1 2 3. ஷிட், விட்டுனே. 4. இதை உடச்சிருவாங்க எப்படியாது. உடச்சிட்டோம். இது ஆக்சுவலாக சைட் கொஸ்ட்டு. பா, சமாயிட்டாக போகணும் போல இருக்கு. ஏன்டா போக முடியாது? நடந்து தான் போகணுமாங்க? சூப்பர். நமக்கு வேறு வழி இல்லை. ஓ ஷிட். ஓ ஷிட். ஓடிடலாம், ஓடிடலாம். மறைஞ்சிரு. போச்ச ட்ராக்கரா? I'll scout around Velcroft for something to poach. என்னங்கடா இவனுங்களை ஃபைட் பண்ணுமா? ரெடியா இருப்பானு போல இருக்கே. எப்படி கைஸ் போறோம்? ஸ்டெல்த் பண்ணி பார்ப்போமா? ஷிட், பார்த்துட்டானுடா. ஃபைட்டாக பண்ணியானும்.
ஏய் எக்கட்டாவே Let's see you survive that heat. Confringo. Accio. Confringo! Incendio. My young friend. கம் ஆன் Confringo! Confringo. Confringo! தப்ஸ்டடா டேய் Levioso. உடுமே ஆக மாட்டேங்கிற கைச்சவன் Incendio. முடிச்சான்டா சரி ஃபைட் பண்ண வச்சிட்டானுங்களே Alohomora. மறுபடியுமா திறந்தெடு சீசே பாவம் கலெக்ஷன் அப்டேட்டட் இதை பிடிப்போமா பிடிக்கலாம் போல தெரியுதே சரி விடுங்க பாவம் மறந்து போட்டும் ஸோ மேலே ஒருத்தர் இருப்பான் போல தெரியுது நிற்கிறான் டோய் அப்போ லெவல் 21 இருக்காங்க அவனை சமாளிக்கிறது கஷ்டம் இந்த பேர்டி பிடிக்கணுங்க Depulso. Come on. பிடிச்சிட்டோம் அப்பாடா Professor Howard will never believe this. இதை பிடிக்கிறதுக்கு இத்தனை நேரம் ஆயிடுச்சு சரி போ இங்கே நம்ம பறக்க முடியாது புது லொக்கேஷனுங்கிறதுனால இன்னும் ஓடக்குள்ளையெல்லாம் போகிறோம் ஆபத்து ஏதாவது இருக்குமோ எங்கெங்க போகுது இந்த ரூட்டு தானா எப் இப்போதான் ரூட்டுக்கே போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த வழியை கண்டுபிடிச்சி வர்றதுக்குள்ள இருட்டிருச்சுங்க Bring me a dozen humans to battle. I'll take எல்லா பக்கமும் எனிமீஸ் இருக்காங்க பார்த்து போகணும் see me humans do. செபாஸ்டின் இங்கே தான் வர சொன்னான் ஒரே புகையா இருக்கு டவுனுக்குள்ள வந்துட்டோமா முதல் சேவ் பண்ணுவோம் சேவ் பாயிண்ட் வந்துருச்சு Now you should be able to travel to and from Feldcroft. வந்துட்டோங்க இந்த வீட்டுக்குள்ள தான் என்னடா முடிஞ்சிருச்சு இங்கே தூங்கிட்டானா Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrok's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and Ominous.
I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. ஓகே ஸோ இவங்க 3 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஐ மீன் சிஸ்டரோட சேர்த்தி சிஸ்டரு இவன் இன்னொருத்தன் Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrok's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. அவளுக்கு ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிருக்கு சிக்னு நினைக்கிறாவோ Here we are. My sister should be just inside. ஸோ இவனும் அவன் ஃப்ரெண்டு வந்து அவளை காப்பாற்றுறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறாங்க நம்மளை கம்பெனி கூப்பிட்ருக்கான் ஸோ நம்ம போனால் அவள் கொஞ்சம் மனசு மாறி மகிழ்ச்சி அடையவளமா Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. ஏய் சண்டை போடாதீங்கப்பா Look what you've done. I'm sorry. Leave. ஓ இவளை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு மெடிசன் இல்லையா I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. சரி எடுத்துக்கோ Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. அவன் சிஸ்டரை வந்து மீட் பண்ணா அவன் ஏதோ க்யூர் எடுத்து வந்திருக்கான் போல் அதை எடுத்துகிட்டு வந்ததில் அவங்க அப்பா வந்து இதெல்லாம் சரிப்பட்டு வராது இதெல்லாம் அவளை சரிப்படுத்தாது மருந்தே கிடையாது அப்படிங்கிற அப்படி ஸோ இவங்கிட்ட போய் பேசினா That தெரியும் boy will fray my last nerve. யார் அப்பாவா Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. ஏன் It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. ஓகே I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. ஓ இந்த I hope you'll காப்ளின்ஸ்னால remember தான் what I've said. Good day. இந்த காப்ளின்ஸ் தான் வந்து அவளை ஏதோ பண்ணியிருக்காங்க டார்க் மேஜிக் யூஸ் பண்ணி அவளுக்கு சாபம் கொடுத்துருக்காங்க அதை க்யூர் பண்ண தான் செபாஸ்டின் வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இவர் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து அங்கிள் பிரதரோட பசங்க போல் சரி இப்போ அவளை போய் மீட் பண்ணணும் அவளை க்யூர் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி பண்ணுறான் பாவம் முடியல I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. சொல்லுமா Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh dear, Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrok's loyalists. I must say,
I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. Sebastian I wish you well. புரிய I want to see மாட்டேங்குதாமா? how Sebastian's faring. Oh shit. I hope you are feeling better. அக்கா மேலே பாஸ் இருக்க தான் செய்யும். அவன் க்யூர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணுறான். நம்ம ஒரு ஆப்பிள் சாப்பிடுவோம். பட் அந்த காப்ளின்ஸோட கர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் போல இருக்கு. இப்போ இவங்ககிட்ட எனத்தை சொல்லி சமாளிக்கிறது. Why will he not listen to me? She's my sister. இருக்கட்டும். How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. அவரை சொல்லி தப்பு இல்லை. க்யூர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் எதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும்? வேறு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பார்ப்போம். I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. என்னடா பண்ண போற? Ranrok's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. புரியுதுடா. இந்த ராண்ட்ராக்கோட பயலுக்கு தான் காரணம்னு எனக்கு தெரியுது. பட் அந்த கர்ஸ் என்ன பண்ண முடியும்? Is from whatever's going on at that abandoned estate. என்னங்க அது பொம்மைங்க? Digging for something. இவன் ஈஸியாக விட மாட்டான் போல தெரியுது. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாங்க. On that plateau is where they cursed Anne. This way. ஓ அங்கே தான் வந்து அவனுங்க எல்லாம் வேலை பார்த்துருக்கானுங்க. இவனுக்கு சாபம் கொடுத்துருக்கானுங்க. பட் இவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்குங்க அவளை க்யூர் பண்ணிடலான்னு. இவனோட அங்கிளும் அவளுக்கு தான் நம்பிக்கை இல்லை. ஆல் ரைட். ஸோ 2 ஃபீட் இருக்கு. ஓ இங்கே தான் இருக்கானுங்களா? ஓ மை காட். Come in here. Potato, why can't I hit you? அடி போடு. Levioso. Put me down at once. No. Shit. This will not go well for you. வரண்டா. ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. பயங்கரமான ஃபைட்டாக இருக்கும் போல இருக்குது. That was unimpressive. எங்கடா போகுது? But it shouldn't take long. Shit. Who do you think? அவ்வளோதான் முடிச்சான். 30 காப்ளின் காலி. வாங்கடா. Unfortunate disappointment. ஷட். I won't rest. ஓ மேஜிக்கல் ஸ்பெல் வச்சிருக்கான். Dead. When are you going to give up? வாங்கடா டேய். Levioso. Protego! எப்படி? Are you quite அவுட்டு. really? It is. ஷட் அடிச்சிட்டான்டா. Incendio! வேற ஒன்றா வர கைஸ். Your last mistake. இவன் தான் அந்த குரூப்புக்கு தலைவனாக இருப்பானோ? எப்படி இருக்கான் பாருங்க. How nice of you. Levioso! I'm a goblin, not a toy. Incendio! வாடா டேய். Levioso! யாருக்கிட்ட? Incendio!
கமான் அடி போடுங்க விடாதீங்க ஐயோ பிளட் ஸ்பெல் யூஸ் பண்ண வச்சிட்டானுங்க ஓ ஷிட் ஐயோ ஐயோ முடிஞ்சான்டா அவன் இது ஒருத்தன் தான் கைஸ் Stop avoiding me. Won't get away with that. முடிஞ்சான் அவ்வளோதானா Not quiet enough. கைஸ் இன்னும் இருக்கானுங்களா அக்கா பாருங்க தெரிச்சிட்டான் Kill spells glance off of me. வாடா டேய் அப்பாடா I confess, that was a bit more than I'd bargained for. I tried to warn you. ஏன்டா இப்படி இருக்கீங்க இது என்ன உடச்சு விழுந்துருக்குது எங்கே போகிறான் அவன் பெரிய கலவரமே வெடிச்சிருச்சுங்க ஓகே வேற என்ன Revelio. சரி போவோம் அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டான் முன்னாடி சொல்றா Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. ஆக்சுவலாக இங்கே தாங்க சாபம் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ காப்ளின்ஸ் வந்து பெரிய கேங்காக ஃபார்ம் பண்ணி அவளை ரவுண்டு கட்டிட்டாங்க ஓடக்கூட வில்லியாம்மா எவனோ ஒருத்தன் பயங்கர பவர்ஃபுல்லான ஒரு அட்டாக் விட்டு அவளுக்கு சாபம் கொடுத்துட்டான் அதான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? கண்டிப்பாக போகலாம்டா They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio. இந்த க்ளூ வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Revelio. இது வந்து அவங்களோட ஏரியா இங்கே நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டோம்னா இவனோட சிஸ்டருக்கு அந்த க்யூருக்கான விடை வந்து கிடைக்கும் Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. ரேண்ட்ரா கூட லாயலிஸ்ட் அல்லக்கைக ஐ திங்க் இதுக்குள்ளே போனால் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் இருங்க வாட் இஸ் திஸ் அநேகமாக இன்னொரு ஃபைட் காத்துட்ருக்குமோ செஸ்ட்டு Revelio. வேற என்னடா வச்சுருக்கீங்க ஓ உள்ளே யாரு இவன் தானா மேபி இதாக தான் இருக்கும் Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. ஓகே Revelio. வேற என்ன இங்கே எதுவும் பெருசாக இருக்குங்க This well looks familiar.
Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. சரி இதெல்லாம் எங்கேயோ பார்த்துருக்குமாமா. நான் ஸ்டார்டிங்லேருந்து விளையாண்டுருக்கேன். எப்போ பார்த்தோம் நமக்கே தெரியாமல். Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrok and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrok is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Oh, yes. Look at this. Hey, irra. Someone piled this here for a reason. நான் வரேன் ஒரே Is நிமிஷம். it blocking something? Only one way to find out. நான் கதை சொல்லிட்டு வரேன். கை ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் ஒன்று பார்த்தோம், ஞாபகம் இருக்கா? ஒரு குட்டி பொண்ணு வந்து மலையை வர வச்சதில் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அவள் வந்து இங்கே ப்ரொஃபஸர் ஆகிட்டா. நம்ம கூட இவள் கெட்டவளாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அவளோட வீடு தான் அது. இதெல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃப்ளாஷ்பேக்கில். ஒன் ஆஃப் த கீப்பர்ஸ் இந்த ட்ரையல் வந்து போயிட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா? ஸோ கண்டிப்பாக நமக்கான விடை இங்கே தான் இருக்குது. அவன் வந்து அவங்க அக்காவை காப்பாற்றுறதுக்கும் அந்த க்யூரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான விடை இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த க்ளூ வச்சு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ண போகிறோம். இருங்க, எடுக்க முடியாதோ? எஸ். A stairwell. கீழே Why போகணுமோ? bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Oh, They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Revelio. huh. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Okay. Explore the cellar. இதுதான் வந்து அந்த ப்ரொஃபஸர் இருந்ததுக்கான இடம். A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. வச்சுக்கோ. இதுக்கப்புறம் எப்படி போகிறது? ஓ, இப்படி போகணுமா? டாய் பார்த்து. Not sure what I did. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. Speak to Sebastian. என்னடா இவன் இங்கே வரமாட்டானா அவன்? I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true. And I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. ஓகே, ஸோ இந்த I'm விண்டோவில் tempted to வந்து hold my breath. ஸோ நமக்கு இருக்கிற இந்த மிஸ்டீரியஸ் பவரை வச்சு இந்த விண்டோவுக்குள்ளே ஒரு ரூட் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அண்டர்கிராஃப்ட் ஆமாம். அந்த ரூட்டுக்கு போனால் தான் எல்லா விடையும் கிடைக்கும். செபாஸ்டின் பையன் நம்ம கூட வருவானான்னு தெரில. போயிடுமா? என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம்.
ராண்ட்ராக் மட்டும் இந்த மேட்ரு தெரிஞ்சுது நம்மளை கொத்தோட தூக்கிட்டு போயிடுவான். இந்த பவருக்காக தான் அவன் அலைஞ்சிட்டு Why இருக்கான். would the door lead us here? Sebastian, look. இங்கி மேட்சிக்கா? என்ன ஒண்ணுமே இல்லை. இது சிம்பிள் மாதிரி இருக்கே. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. என்ன நோட் இது? டயக்ராமா? எதுக்குன்னு தெரியலையே. மேபி ஏதோ அடையாள குறியா இருக்குமோ? Anything helpful in the note? Da, நீயே பாரு. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrok and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to see Anne would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Bye bye சொல்ல போறியா? சரி என்னமோ பண்ணு. Meet me near the ruins of Falbottom Castle. After dark. Do not tell anyone. இவ வேற ஒரு மிஷின் கொடுக்குறாப்பா. இருட்டில் வர சொல்கிறா. ஏதோ மிஷின் இருக்கான். தூங்க விட மாட்டாங்க போல இருக்கே. ஆக்சுவலாக ரேண்ட்ராக் வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக்காக தான் அழைச்சிட்டு இருக்கான். அந்த முக்கியமான கீ வந்து நம்மகிட்ட தான் இருக்குது. கண்டிப்பாக வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் வச்சு அவளை கேர்ஸ் பண்ணல. வேறு ஏதோ ஒரு மேஜிக் வச்சு பண்ணியிருக்காங்க. அது என்னங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். இவன் வந்து அவன் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறான். ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குமான்னு. நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா 2 அப்ஜெக்டிவ் அன்லாக் ஆகிருக்கு. பார்த்தீங்களா? த ஹை கீப்பு ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ். ஓகே, கையோட அதை பண்ணிடுமா? ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் இது நம்ம போனது இல்லையோ? தான் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன். கதை இப்போ தாங்க சூடு பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. அந்த கீப்பர்ஸ் வந்து ஃப்ளாஷ்பேக்கில் நம்ம பார்த்தோம். அவளுக்கு என்னாச்சுன்னு ஏதாச்சுன்னு யோசிச்சிட்டே இருந்தோம். அவளோட வீட்டை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அவளுக்கு என்ன ஆச்சுங்கிற மேட்டர் நமக்கு தெரியல. எங்கடா இருக்கு கிளாஸு தான் நினைக்கிறேன். சைடு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறையா இருக்குங்க. பட் மெயின் ஸ்டோரி நல்லா இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் அதையே கண்டினியூ பண்ணுவோம். என்னடா அது? ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ் என்ன சொல்லி கொடுப்பாங்க? Is the dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck.
டெலஸ்கோப்பா கைஸ் கண்டிப்பாக இந்தியாக்காரியாக தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஷா Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. தக்காரா என்ன தெரிகிறது? Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. உண்மையிலுமே இந்தியாக்காரி தான் பேசியிருப்பாளா? நம்ம தான் பண்ணணுமா ஃபோக்கஸு? ஓ அக்கா பாருங்க எத்தனை நட்சத்திரங்கள் தெரியுதுப்பா. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. செம காமெடியாக இருக்குங்க வாய்ஸு. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. ஓ டெலஸ்கோப் எனக்கு ஒன்று தரப்போறியா? அதை வச்சு நான் என்னடா பண்ண போகிறேன்? ஏதோ இந்த கிளாஸ் கூப்பிட்டாங்களேன்னு வந்தேன். That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. இவனும் என்கிட்ட பேசணுமா? பரவாயில்ல, இந்தியாக்காரனை பார்த்ததில் ஒரு சந்தோஷம். ஏன் இந்த கேரக்டர்ஸ் இதில் வச்சாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஃபைண்ட் அமிட்ஸ் டெலஸ்கோப் இந்த ஸ்டோரேஜ் ஏரியா. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க, ஏதோ சயின்ஸ் கிளாஸ் போன மாதிரி. டாய் இங்கே தானா? Revelio. தினமும் இருக்கே, என்னது இது? Incendio. ஏய் என்னப்பா அது? ஒரு செகண்ட் பயந்துட்டுங்க. டெலஸ்கோப் இங்கே தான் இருக்கு. This was his old telescope. Looks practically brand new. செஸ்ட் கிடச்சிருச்சு. இதை கொண்டு போய் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்? எங்கடா இருக்கா அவன்? அமித். The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. நட்சத்திரங்களை பார்க்குறதுல ஒரு ஆர்வம் தான், இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. பட் இந்த மிஷின் முக்கியமான மிஷினை நமக்கு. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. காமெடி பண்ணுறாங்க நம்மளை வச்சு. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? எங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறான் நம்மளை? நட்சத்திரங்களை பார்க்க போகிறோமா? வம்பளை மாட்டிவிட போகிறான்னு நினைக்கிறேன். The table is on a castle wall ahead.
Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. செமையா இருக்குங்க இந்த இடம். It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to சொல்றா. be here. It is good to leave the classroom now and then. Stargazers. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? பயந்தாங்கோலி. If you're sure. தெரியும்டா. ஸோ நட்சத்திரங்களை பார்க்குறது பேர் வந்து கான்ஸ்டலேஷன். இதுக்கும் அந்த காப்ளின் மெயின் மிஷினுக்கு என்ன சம்மந்தம்னு எனக்கு தெரியல. பட் இப்போதைக்கு அந்த ஆஸ்ட்ரானமி டேபிள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணுமாமா. போவோம். Revelio. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. இதுதான் அந்த டேபிளோ. Of course. It's just not as tidy as I expected. Depulso. ஓகே. இந்த பக்கமா? ஓய்யோ. ஸ்பைடர் கூடலாம் கட்டி இருக்குது. எங்கடா இருக்கு? More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? பயப்படாதடா. Not this close to school, I mean. Incendio. எரிஞ்சிருச்சு. ஏன் பயப்படுற? இது தைரியமான ஆளாச்சே வா. Revelio. இதுதான் டேபிள் தான் நினைக்கிறேன். யூஸ் த ஆஸ்ட்ரானமி டேபிள். ஓ இதானா? The constellation should appear near the center of your view. அப்படியா? இது சென்டர். As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. ஓ இப்படி கொண்டு வரணுமா? டேய் நல்லா வருவீங்கடா. எஸ் லைரா. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. கண்டுபிடிச்சது நானு. சரி ரைட் விடு. இந்த வேலை முடிஞ்சது. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. ஓகே ரைட்டு. ஸோ இதே மாதிரி நிறைய இடத்துல இருக்காமா. இது ஒரு சைட் குஸ்ட் மாதிரி வைக்க போகிறாங்க. சரி இப்போ என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா அடுத்த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன? இது புது ஏரியா. ஃப்ளாபர் கேஸ்டான் கேஸ்டில் மீட் நாட்டி. ஓகே அதையும் பார்த்துருவோம். பட் அது போகணுன்னா நம்ம பறந்து தான் ஆகணும் போல இருக்குது. How inconvenient travel was before I invented fluid. ஆக்சுவலாக இந்த கிளாஸே நான் வந்து பெருசாக ஸ்டோரிக்கு லிங்க் இருக்கிற மாதிரி தெரியலைங்க. எதுக்கு வச்சாங்கன்னே தெரில. பார்ப்போம் ஏதாவது பிரயோஜனப்படும். ஏதாவது ஐட்டம்ஸு ஸ்கில்ஸு அன்லாக் ஆச்சுன்னா சரி. Who lived here, I wonder? பட் யூஸ்ஃபுல்லாக தாங்க இருந்துச்சு. நாட்டி ஓனாய் அவள் தான் நம்மளை பார்க்க சொல்லி கூப்பிட்ருக்கா. இவளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குமோ? போச்சுரா. சூப்பர். நடந்து தான் போகணும். புதிய ஏரியாஸ்லாம் நீங்கள் பறக்க முடியாதுங்க. அப்படி ஒரு செக் வச்சுருக்காங்க. இவன் என்ன சொல்ல போகிறாளோ?
இடமே காலி ஆயிடுச்சு. யாருமே இல்லையா?